How soon can they expect to see things moving on the ground? You see, most parastatals, most institutions have their own problems. If you go to water utilities, there are issues. If you go to all these other institutions, there are issues. I think, for me, the main task of the new government will be to deal with these institutions. Because sometimes you will be expecting them to deliver, but when the institutions themselves are not working, so then you cannot deliver anything. So yes, I think what they will need to do is to be transparent, to be truthful, to be inclusive, and talk to the people. Because now we are told that there are no, the government is broke. That's what we've been told. We don't know whether it's true or not. Yeah. They will have to prove to Botswana that whether there's no money or there's money. So, and then I think sometimes when you truthfully engage people, they end up understanding your paths, and they have to give continuous feedback to Botswana themselves. I know there's a lot of expectations, but I don't think overnight people can think that by the end of November, end of December, they would have gotten things. There are a lot of things that to be done. You know, the new government has also to come up with its own strategies, its own policies. They have to review the legislations. They have to review how these institutions, parastatals were managed. So there are a lot of things that they need to do. You keep bringing up this issue of inclusive economy, inclusive government. How big was that problem in the previous government? You know, perceptions or no perception, we know that the country was divided, and between people who are not happy. And if you say inclusive government, we refer to the participatory model of development. So now people were talking about, we are told, or we were informed that COVID has, gobbled all the money. But when people really demanded to see how the money was spent, it was very difficult really to get a very definite answer. So what I mean by inclusive is truly participatory democracy, where people are allowed to air their views, where unions are allowed to appear their views, where appointments to government positions, senior government positions, is on merit. Let me also apply for that position. Let you also apply for that position. Let all Botswana apply for those positions. So if the new government is not going to base their appointments on merit, they will not succeed. Because countries like South Korea, countries like China, countries like Japan, where I studied, merit is the key. You need people, because there's no need for you to have a good and better manifesto, and then you have people who cannot deliver. Still, you are going to fail. I mean, this I'm talking about inclusivity. All people should see themselves eager to be patriotic and participate in the running of their government, in the running of their country, in delivering service to their own people. I'm sure you heard that the president did pledge to prioritize merit over anything, including comradeship. Let's move on and talk about rooting out corruption. In his acceptance speech and during handover, he did mention that it is one of his priority areas, rooting out corruption. Yeah. How is he going to manage this? It seems like it's spread across all government structures. No, you know, as I said, corruption is born by the fact that institutions are not independent. They become institutions of certain individuals in power. So when you have institutions that report directly to Parliament, they are accountable to Parliament. They are not accountable to individuals. And people are promoted on merit. People are given position on merit. They will serve the country. But if I were to appoint you because you are my friend, you end up not really serving the country, you're going to serve me. So first of all, the legislative framework that governs all these institutions have to be looked into. You know, we need strong institutions, not strong men. Corruption is born by the fact that certain individuals become stronger than institutions. That's what the UDC government needs to do. So do you see this new government really dealing with the officials who are implicated in the corruption scams across the country? Do I need to? Do you believe that this government will indeed tackle former government officials who were implicated in this corruption? You see, implication and allegations are two different things. And I believe in the rule of law. I believe that the new government should follow the right procedures to pursue anybody, whether in the opposition, in the ruling party, or in these institutions.
let them pursue them using the appropriate legal channels. Sometimes the problem with the African countries or African government, we become too much consumed by euphoria, by people on media, social media, and then we act hastily. They should just follow the right channels. Those who have been found to have gotten what they are not supposed to have gotten, they have to account. But there should not be no witch hunt. Let the rule of law take its course. You did mention that the country seems to be divided. Yes. There's also a school of thought that maybe some of our prominent leaders should be let go. What do you think of this? Some of these prominent leaders should be let go. I think people are taking cue from the fact that President Boko seems to have extended an olive branch to President Masisi after his gracious concession and that stately demeanor he exhibited. President Masisi has to be commended. You know, it is not common in Africa where a party has been in power for more than 50 years and the leader or the party gracefully just relinquished power. He has to be commended for that. But being commended for that, if President Masisi even said, former President Masisi said himself that if in any way he's implicated and the rule of law he should, I don't think why should people be let go, bygone? These are public resources. These are not individual resources. So if we were to do that, I believe the new government will have problem with explaining to Botswana. The former president never said you should leave me if I have issues. I don't think anybody in the former cabinet, ministers or whatever in government. So they have to be pursued. The rule of law has to take its course. I think that is the most important thing that we do, to build that confidence. International ranking. Botswana used to be the darling of democracy, the darling of the rule of law. Let's go back to that so that we also build investor confidence. Yes, I want you to talk a little bit more to this. I know you did mention it earlier on in our conversation. The realignment and re-engineering of legal frameworks that govern state oversight institutions like the DCEC, DIS, etc., including the judiciary. They have been cited by the president as action items that need to immediate attention. What's your take on that? Do you see that as a game changer to reducing or rooting out corruption? So, as I said, you need strong institutions, not strong individuals. So if you have got the director of DCEC appointed by the president and accounting maybe to the president, if you have the director of the DIS appointed by the president, a responsible or reported to the president, then where is the accountability lies here? Because once you deal with the legislative framework governing all these institutions, you are closing any loopholes and any gaps that would really be the basis upon which this corruption is made. So you need, therefore, so to me, even the appointment of university chancellor, the appointment of all these people who are leading this institution has to be a very transparent process. Because once you make that a transparent process, you end up having confidence from Botswana. All Botswana who are able, who are competent, who are qualified, who have got experience, will have the opportunity to play a greater role. And then it will be very, because how will my member of parliament from where I come from defend such a thing? I said, how will he defend the DIS if he doesn't report to parliament? For me, it is the basis upon which we should proceed as a government. Dr. Manata, I want us to change gears here and just talk a little bit about the history of opposition politics. Let us take a few minutes to talk about President Duma Boko, the person. Who is he? For those who don't know, Advocate President Duma Boko himself was, he was, of course, from Mahalap, and he was introduced to Marxism at a very young age. I remember at one point he said himself that he used to, walk to the Russian embassy to read Marxism. He was involved in student politics at the University of Botswana. Then, student politics has to be very vibrant. Even when I was at UB, we used to be vibrant and taking charge, having interest in student politics. These things, faded some 10 years ago.
President Duma is a human rights lawyer. He's a constitutional lawyer. He has been leading the BNF for maybe about more than 15 years or so. And now I believe, because now I believe in the rule of law. He's a human being. He's fallible. He has his own weaknesses. And I believe that his tripartite arrangement with all these parties will also act as checks and balances within the umbrella. And Duma is a person who many of people may relate with him because he's from, a village like me and you. He grew up, struggling like me and you. And his commitment and conviction, depending on how he will run his government. That is very important, as I said, because that is a tripartite arrangement with different parties. I think there are three. Not a tripartite. There are more than, AP, UDC, BNF, and People's Party. They need now to really make sure that there are no fissures. Because should there be fissures within the running of that government, the running of that umbrella, then there will be a problem because they'll be running a government. So Duma to me, he should be given a chance. In any case, all presidents that would have been elected, he should be given a chance. Botswana supported President Masisi. Botswana supported President Ian Khama. All presidents have supported. Let Botswana rally behind the new government. Let the new government also rally behind Botswana. That is the most key important thing to me. Okay, in his acceptance speech, he did say Botswana are his principals, so we'll be watching. Prior to 2010, when he took the baton from Otsoeletso Mupo to lead the BNF, was he known? When he took over? From Remupo, was he known? Was he known? Time? Yes. I'm not sure whether he was known. You are referring to Botswana within his party. Wherever. Generally, I don't think Botswana really knew he was. Only some of those who had gone to the university during this time that maybe knew him. But I think over years, he has proved to be a very committed and resilient person in terms of opposition in politics. And we are not supposed to sanitize anything and everything. There have been issues within his party, the Botswana National Front. There have been issues within the umbrella. And when you are supposed to, you should know that when we went to the elections as Botswana in 2024, the BDP was at its weakest. The UDC was not at its formidable. Like in 2014, it was very strong. 2019, it was very strong. But this time, it was not really much strong. But the will of Botswana to see change, I think, ushered a new government. Thank you, Dr. Boga. Yeah. We will revert to this topic later on after a short break. Thank you so much. Ntse jalo ba dimedi ka ke sampe ke le hano mo le baleng le legolo la metshameko gone ga kota se kwa le gore gone re se re bone go goroga ga tautona wa pele wa boraro e borre Festus Mogae tla le jalo le mama Mogae ba le gore ba se ba gorogile gone ga mme ke bua jalo e le gore go goroga mothusa tautona ba le hatsela Botswana e bong re Ndaba Gaolate le sala ba lo lutang lo le ke lone le supang khorogo ya mothusa tautona wa lehatshe leno la Botswana e bonre Ndaba Gaolate a tsamaya a dumedisa batotegi ba setse ba gorogile go nnega me ke bua gore ga no tse ba ka bonya ba eng ba totla le bone ba simotsa go ka goroga kwano mo le baleng le legolo la metshameko gore go simolwe ka nako yone maleba mme ke bua jalo e gore hanka le ba ka letsogo la molema ba setšhaba se thulugileng ka kwano sampe se itumela si pelela lona letsatsi le la gompieno mme ke bua jana gore gareng ga ba setseng ba le gonega go na le the former speaker of the 12th parliament e borre Pandusi Kelemane le ene o setsa a go rigile gonega le mothusi wa gagwe e borre Pono Mathuli ke bangwe ba e leng gore ba setse ba gorogile gona ke menteng ga ke tshwetsa matho a me gape ke bona ba le gore ke tota ke baemedi ba mahatsha a sele ba setseng ba tsile gonega yo ele the vice president dumedise Mogae le re Mogae mo ditshwantsong tsa gago e le sengwe se le gore
ke ditso tse re di bona di diragala mo tsatsing lena la gompieno mme ke tsa re ga o lebile nako ke tsa gore mme tiro yone e tla tshwana mo nako e tsa hetseng pele nngwe le nngwe re solegotsa gore gongwe balalediwa ba totla ba bangwe le bone ba be ba ka goroga mo tsatsing la gompieno e le mokete o motona hela thata o le gore tautona wa pele General Khama o sa tsa goroga kwano mme mo ditshwantsho tsa go ke tsa gore ke o dumedisana le ene a dumedisa le mothusa tautona wa lehatseng re Ndaba Gaolathe go goroga mme e le bangwe ba e le gore ba goroga jalo re mmona a dumedisa re Mogae the fourth and the third president of the Republic of Botswana. Me wa tsore bua jalo gore mo tsatsi la gompieno ke tsatsi le tona tota re bona go diragala mo ditso mme ke tsa gore mo nako tsa isempelo re solegetse gano gore tautona wa botlhano Dr. Mokgweetsi Masisi le ene a ba ka goroga mme se se kgatisang e le manno a bone jaaka ba beilweng ka teng mme re bua jalo e le gore ke bangwe ba ba lalediwa ba tota ba ba le gore ba setse ba goroga kwane mme mo nako ya gompieno makerema ke kgabolole ko go badumedi go tswedisa puisano ya gagwe le ba le nna le bone mo studiong badumedi ke a go leboga boti mme ke le nna ke nne ke bue ka ba kentseng ke ba bona ke bona Batswana ba itumella former president Khama jaaka na goroga ya bilatla ene mothusa tautona re bone le bone bo mmana metso le re Mogae ba setse ba gorogile go sologetse gone gore bontsi ba VIPs if you like ba goroga ka kwano go tla go nna bontlha jwa tiro e tota e leng gore e ke a ditso tse di seng kana ka sepe mo lehatsheng leno le mo pusong eno ya batho ka batho mme go tsweledisa go bua kana go ithuta ka ene tautona o mosha ke na le hano moruti mmolo ke mo go kgwane go tsweng ko kerekeng ya Aruka House of Restoration gore bolela gore ene o itsane jang le tautona le gore se mo di mosetsa la gore re kgone go mo itse botoka moruti ke a go amogela mo thulaganyo e hapegileng ya ikaniso ya tautona wa borataro wa lehatshe leno ke a leboga mama go ngela pele nka go ra kere o tsalane jang le Reboko Reboko ke kopane le ene la ntha ko lenyalo la ga mogolwe Maboko ka 2009 morago ga mo a ba simola nna etela ko kerekeng mme e ile ka ngwaga wa 2013 a ba simolang kopa gore ke mosupogetse tsela bogolo yang mo semoyeng ke gone ka ha ile gore re simolotse ka teng bontsi ba rona ne ra gakgamala we didn't know that side the spiritual side ya ga Reboko ne re itsele very strong human rights lawyer constitutional lawyer re wa dipolotiki go ka re bolela gore go tsile yang ga o bona gore a ye go goroga ha a leng teng in terms of spirituality tota hela senka se buang ke gore monno go lebega modimo a sala mo lebile o sala a mo thaile o sala rile yo ke a go mo dirisa mo lehatsheng la Botswana go dira pharologanyo mme modimo ene ka boena go lebega ile a simolla a mo gwetha gore a nne le lenyora la go itse dilo tsa modimo ke sone se ile gore o nantsa eta tota ga se gore na etela go nnela na ya go dikerekeng tse di harologanyang tsa bata boammaru mme ya ra tsena go nna ga nna le sengwe se se mo gogelang gore re nne ke se mo rutigela ne re ya go nwa dikofi mmogo ko Makenbin ne re ja dijo mmogo botsala ja rona bo gola ka tsela ntseng jalo gape ga go dimo ga mo ile gore Maboko e ne le mophuthegwane go ra dilo ka bontsi ano di nna di diragala e be ano e nna maloma bongwana ke ko lapeng go ra re sengwe le sengwe se sengwe gore sa diragala di birthday tsa rona di birthday tsa bana wata e be nna
mo kang leloko la lelapa. Ra go bona gore you are more than just a spiritual advisor but a familiar now. Ra me be gongwe ke gakolla Motswana ke re tautona wa pele re Masisi le Mme Masisi ba setse le bone ba gorogile mme hela gongwe re tswelle moruti ke re tota go nna gaufi thata jana mo tumelong le modimo ga ga reboko go botlhoka jang mo tirong e ntšha e a e tsayang mo gompieno. Go botlhokwa mma ka gore ga o le motho o ka itshepa motho re le batho hela bothale ja rona ga bo a lekana bo ko tlase mme ha motho a bona gore go botlhokwa gore a tshepe modimo ka bothale a ikobe ha pele ga modimo selo se se botlhokwa ka gore o ka tshepiwa ka matshelo a batho ba bangwe modimo ke ena a dirileng batho modimo ke ena a itseng go ha motho pelo e tshwanetseng ya gore a ka tlhokomela batho ba gagwe mme se se botlhokwa thata ka gore go raya gore reboko ga ka tshepa mo bothaleng ja gagwe kana mo bothaleng ja setho o tla tshepa mo gore modimo ene yo mmeile mo setilo sa mmeile mo go sone o tla tswelela ntse a bata gore a itse gore o bata gore a mo gogele ko kae. Ra moruti gongwe re konetela hela neng ka re gongwe o re bolela gore se a besa kereke mo go ageng puso eno ya batho ka batho ke sefe le gone gore le ikela go nonotsha seo jang go ya pele le dikereke. Go kereke e botlhokwa thata ka gore kereke kana e tsa melawana ya no go tswa go le godimo mme ha kereke e ka dira gore ditsetana tsa le go kola modimo e nne sone se e leng gore batho ba ikaegile ka sone go raya gore re ka ga tšhaba e leng gore e ka ga modimo a batileng ka teng lehoko la modimo le na le ditselana tsa go tshela gore motho o dirilwe yang motho o tlhoka eng tse tsotlhe di mo lefokong la modimo mme kereke e ka dira bogolo gore ko bohelong e helele e le gore e agile motho ga re aga motho re aga malapa ga re aga malapa re aga setšhaba se e leng gore re mo go sone mme kereke e ka dira go le gontsi tota gore ise batho gore dipelo tsa bone e nne tsone tse modimo a batlang gore ba nne tsone. Ke a go leboga moruti mo go kgwana modimo a tswelle a go atumeditse le tautona go mo hapa mo go tsotlhe di ka mo haposang ra leboga a modimo a se go hatse Botswana. Thank you. Ke moruti mo go kgwane jaaka nne a re lotlegela go se kaenyana ka ha itsaneng le tautona boko le ka ha a eletsang gore a tswelle a tshwere tumelo jalo go mononotsha mo tirong e Masisi e leng gore Batswana ba mo e beile pele mme hela ke go bolela jalo gore mo nakong e seng kae go sologetse gore tautona a goroge mme ke tla boela gape ka go boko tshwarelo go go boti. Ke gongwe hela ke tswelle ka kwano ke sentse ke emetse modiri ka nna a sentse a tshwere ka kwa ke re go Batswana ba ntse ba tshologela le ga go nnile bonya mme ne tshologelo le gore ka gore seemo sa loapisi le sentle thata re bone bontsi bontsi o tshologela ka kwano mme ga kolegela gore re emetse gone gore tautona a ikanisiwe mme go te hela ceremonial swearing in ka gore tota o setsa a tsere oath ya ka ga kolegela la morago hela sena go supiwa ha ile ene mohenyi wa botautona jwa lehatshe leno mme Motswana e tshelang ka go bolela jalo ke re le wena o ka nna ikatumeletsa kwano mano a sentse a le mantsi ke tiro e botlhokwa thata mo ditsong tsa democracy o puso eno ya batho ka batho go sologetse gone gore re bone go sologetse gone gore re nne re bone ba eteledipele kgotsa VVIPs ba ntse ba thelegela kana ba rothegela ka kwano mme mo nako e se kae ke tla be ke buisana le moruti o mongwe go re bolela botlhokwa ja seabe sa kereke tota mo lehatshe leno mo pusong eno ya batho. Mme jaaka o bona Motswana wetsho moale ke ba eteledipele ba golwane go tsweng mo o mahatsheng go tsweng mo lehatsheng leno bo ambassador jalo ba ne gore ba tsile go iponela ka